అందరికీ నమస్కారం. నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ థింకింగ్ వై నా కాలేజ్లో ఎందుకు ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టలేదు. ఎక్కడుంది మీ కాలేజ్ చెప్పండి, మేము వస్తాం. బెంగళూరులో, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్ కదా. నేను ఇంకా లేదు కదా కాలేజ్లో. ఇంత ఫన్గా ఇంత ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నా కాలేజ్లో ఎప్పుడు చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ మనం తప్పకుండా అలాగే ప్లాన్ చేద్దాం. అవును. బట్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ, బాగున్నారా? Thank you so much for being here. I know you have to get back to your hostel and home ki. This movie is very very special. నేను చాలా గ్యాప్ తర్వాత నాకు ఈ స్టోరీ చాలా నచ్చింది అండ్ నీర్జా సో ప్యాషనెట్లీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ. రాగా అని నా పేరు, నీ క్యారెక్టర్ పేరు రాగా అని చెప్పినప్పుడే ఐ వాజ్ లైక్, ఓ రాగా ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నేమ్. అక్కడనే కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. అండ్ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ I know Neerraja, this is your first movie. How important and special this movie is for you, and I really hope audience see your effort and your vision, your story, and I really hope that and wish that you write many more stories straight from your heart, and you know, give us many more movies. And as an audience, I'm sure I'll be looking forward to all your movies. Next, మా DOP గారు చాలా చాలా మంచిగా అందరూని, ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఈవెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ హీ హాస్ షోన్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. ఎంటైర్ మూవీ అన్ని ఫ్రేమ్స్ చాలా एस्थेटिक గా మంచి. हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए से स्टार्ट करें और 3 करोड़ देकर अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करें. यस, विद एक्सेस मैक्स. దోస్ కలర్స్ అండ్ ఓన్లీ ఇలాగే మీరు చూసి చాలా మంది అమ్మాయిలు యునో they'll be so proud of what you have achieved, and looking at you I'm sure they'll want to be directors. So congratulations. Gyana sir, thank you. ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంటుంది సినిమాలో, అండ్ మనం అందరం we look really really pretty. So thank you so much sir, you're such a big asset for the film. తమన్కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, చాలా హిట్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు ఈ సినిమా కోసం. థ్యాంక్ యూ తమన్ ఫర్ ద ఫ్యాబులస్ జాబ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్. నవీన్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, విదౌట్ హిమ్ తెలుసు కదా వుడ్ నాట్ బీ తెలుసు కదా. హర్షని, శ్రీనిధిని, సిద్ధుని అండ్ ఈవెన్ మీ, మన అందరినీ మీరు ఒక కొత్త అవతార్లో చూస్తారు. ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ డిమాండెడ్ దాట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఎస్ యాక్టర్స్. శ్రీనిధి, షీఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ సోల్, అండ్ I hope that beauty reflects on screen with Telusu Kada. I'm sure it will. Chala kashpadindi with dialogues also to make sure that she always knew her dialogues. That I mean, she's worked very hard for this character. It was great working with you, Shri. Sweetheart cheese. And tarvata Siddhu gurinchi cheppadaniki chala undi actually. Siddhu, I think a lot of boys, a lot of people would look at you and they'd be proud of what you have achieved. ikkadiki raavadam and you know to reach so far oka outsider ga naaku telusu chala kashtam, and you've done that. Tarak cheppinattu, I think Siddhu ki cinema ante pichi. I've never met any other co-star who is so passionate about films, about cinema. He's done a fabulous job in this film, and మీరు టిల్లుని కూడా మర్చిపోతారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత. I think he's so good in the film, and నేను తన రేంజ్ చూశాను, and I think now it's time for the audiences to see that too. Congratulations Siddhu, I think this film will do wonders for you. తర్వాత కృతికి అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఈ సినిమా కోసం. ఇట్ వాజ్ అ రియలీ స్మూత్ రైడ్, అండ్ ఇప్పుడు తెలుసు కదా రిలీజ్ అవుతుంది 17th Octoberకి. ప్లీజ్ మీరు అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి సినిమాని చూడండి. వీ రియలీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. అండ్ ఇంకొక మాట చెప్తాను, యూ కెన్ లైక్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ నాట్ లైక్ ద ఫిల్మ్, బట్ యూ కాంట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Wow, like it or not like it, but you can't ignore it. Okay, and ఇప్పుడు శ్రీనిధి గారు. అందరికీ నమస్కారం. నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ థింకింగ్ వై నా కాలేజ్లో ఎందుకు ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టలేదు. ఎక్కడుంది మీ కాలేజ్ చెప్పండి, మేము వస్తాం. బెంగళూరులో, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్ కదా. నేను ఇంకా లేదు కదా కాలేజ్లో. ఇంత ఫన్గా ఇంత ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నా కాలేజ్లో ఎప్పుడు చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ మనం తప్పకుండా అలాగే ప్లాన్ చేద్దాం. అవును. బట్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ, బాగున్నారా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఐ నో యూ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ హాస్టల్ అండ్ హోమ్ కి. దిస్ మూవీ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. నేను చాలా గ్యాప్ తర్వాత నాకు ఈ స్టోరీ చాలా నచ్చింది అండ్ నీర్జా సో ప్యాషనెట్లీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ. రాగా అని నా పేరు, నీ క్యారెక్టర్ పేరు రాగా అని చెప్పినప్పుడే ఐ వాజ్ లైక్, ఓ రాగా ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నేమ్. అక్కడనే కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. అండ్ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ I know Neerraja, this is your first movie. How important and special this movie is for you, and I really hope
audience see your effort and your vision, your story, and I really hope that and wish that you write many more stories straight from your heart, and you know, give us many more movies. And as an audience, I'm sure I'll be looking forward to all your movies. Next, మా డిఓపి గారు చాలా చాలా మంచిగా అందరూని, ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఈవెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ హీ హస్ షోన్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. ఎంటైర్ మూవీ అన్ని ఫ్రేమ్స్ చాలా ఏస్థెటిక్గా మంచిగా చూపించారు. అండ్ ఐ విల్ మిస్ యువర్ బ్లాక్ సూట్, వైట్ సూట్, ఓన్లీ హీ వేర్స్ దోస్ కలర్స్ అండ్ ఓన్లీ ఇలాగే ఐ థింక్ 60-70 days షూటింగ్లో వచ్చారు. అండ్ యువర్ కామ్ అండ్ కంపోజర్ సంథింగ్ దట్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ సార్. I'm so sorry, నేను కొంచెం this is only ఒక రోజు నాకు దొరుకుతుంది to thank everyone, so I'm going to take few more minutes. My AD team, Anil, Vishwa, Lucky, Kundana, Ambika, Rakesh, Deepak, you know, I'm away from home. Na ఇంట్లో మా ఇల్లు is in Bengaluru, so but when I'm away from home for work, you're the guys, you have made sure I don't miss my home. On set you're always there. Morning when నేను క్యారవాన్కి వచ్చినప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అని పెద్ద స్మైల్లో మీరందరూ వస్తున్నారు. సో అండ్ నా లైన్స్ అన్ని విషయంలో you guys have really helped. I really wish each one of you become whatever you have wished for, writers, directors, emaina, but I'll always be rooting for each one of you. Thank you so much for being there. మా co-director శివ గారు, I know చాలా కష్టపడ్డారు, అందరూ డేట్స్ నా ఒక you know to make sure that every artist is here. Thank you శివ గారు. And I'm going to save you guys for the last. My producer Vishwa sir and Kriti, thank you for being the pillar of strength and the backbone for our cinema. And also Kriti, I saw what you have been doing. You've been that's a great inspiration for all the young women out there and for everybody. So thank you so much for being such a great support for our movie. And మా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ బాయ్స్ ఆల్సో, ప్రవీణ్, సుబ్బు, విక్కీ, లైట్, చక్రి గారు, చాలా నేను ఫన్ చేశాను. వీ యూస్ టు హ్యావ్ అవర్ ఇన్సైడర్ జోక్స్ అండ్ వెన్ జ్ఞాన సర్ ఇస్ టు కమ్ వి ఆల్ లైక్ ఓకే డిసిప్లిన్, నో జోకింగ్. బట్ చాలా నాకు ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా, లాస్ట్ బెంచెస్ లాగా చాలా నాకు అన్ని సీన్స్లో వీ హ్యాడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ జోక్స్ అండ్ వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. సో అందరూ, తమన్ గారు ఫర్ గివింగ్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్. ఇట్స్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ in his album, one of his albums, so I'm so glad that he is composed music in our movie. Karthik garu has sung so beautifully. Sid Sriram garu also for Malika Ganda. Thank you so much all our technicians. I know we finish our work at shooting, but post production lo Naveen garu, Avinash, andru, all the editors, everybody, thank you so much for making our film look much more beautiful. Now coming back to Harsha, I know Harsha has a layer of oka funny ga, humorous ga. He's always funny, but I know when he's alone he has his very like a soft kind side of Harsha that comes out very rarely. And I shall get you 1:12 ratio car next time, not real Ferrari though. But thank you so much for being such a fun energy on set. And ma Raashii, ma Anjali, I think we hit it off instantly when we met the very first day. And she's been extremely kind, gracious, and eppudu ilage very elegantly, she'll be always very presentable. I don't know how she manages to do that. Anjali na చాలా మంచిగా Raashii she's performed very well. And I as an audience have really loved her character, and I'm sure you guys will love her character as well. Looking forward to all of the work, Raashii. Ippudu Siddhu, we all have seen his journey right now. Even when I was watching his AV, I really thought how everybody has their own beginning, and he's really worked hard. That journey itself is an inspiration, and I know that you have brought in a lot on the table creatively on and off set. And I can only hope that one day even I'll be in a position where, you know, koncham creatively like you maybe probably get something on the table. And you have been inspiration for all other youth. Thank you so much for being a wonderful co-star, and I'll always look forward to all your work and rooting for you. I hope I have not missed anybody. Even if I've missed, please know that you guys are very important, and thank you so much. And mainly mana audience,
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ. నేను ఏం చేసినా ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్, యూ గైజ్ హ్యావ్ బిన్ గ్రేషియస్లీ సపోర్టింగ్ మీ, యాక్సెప్టింగ్ మీ ద వే ఐ యామ్. Thank you so much. I always believe the audience is the real PR, and I think you guys are my PR. So thank you so much.